কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ আজকে নিয়ে একটু আলাপ করি। কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের ম্যানেজমেন্ট দুই রকম। একটা হলো মানে চাইল্ড অথবা মানে চিলড্রেনদের, আর একটা হলো অ্যাডাল্টদের। অ্যাডাল্টদের ম্যাক্সিমাম মানে এগুলো আমরা নতুন যে গাইডলাইন 2020-এর সেটা আমরা পড়ছি। তারপরও কনজেনিটালের সাথে দুইভাবে পরীক্ষার সময় কমনলি আমি জিজ্ঞাসা করি যে জিনিসটা, সেটা হলো এইচডি ন্যাচারাল হিস্ট্রি। তো এইচডি ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে যে জিনিসগুলো আছে সেটা হলো এইচডি থাকে অথবা তার হিস্ট্রিটা এতটাই মানে থাকে যে সেজন্য মানে দুই দুই ডিকেট মানে 20 বছরের আগে এটা ডিটেক্ট করা খুবই কঠিন বা পসিবল না। The HD often go unrecognized for the first 2 decades because of their indolent clinical course and benign findings on physical examination. Initial diagnosis in adulthood is common, and survival into adulthood is the rule. Defects of the second half. অনেকগুলো আছে কনজেনিটাল ডিজিজ, কমপ্লেক্স কনজেনিটাল ডিজিজ, এগুলো অ্যাডাল্টহুড পর্যন্ত আসে না, চাইল্ডহুডেই এটা মারা যায়। কিন্তু এইচডি অ্যাডাল্ট পর্যন্ত থাকে, দিস ইজ দি রুল। কার শব্দ হয়? Defects in the second-term types are often undetected in the first year and often two of life because of the lack of symptoms and unimpressive on-scalding findings. Often soft systolic murmur is the usual cause of referral. Symptoms become more common in person in the late teens and 20s, and by the age of the 40, the majority of these individuals are symptomatic. This is very, very vital and important. Late teens and 20s symptoms have, that is 40s majority patient symptoms develop করে। Life expectancy is not normal in unrepaired patients, with mortality increasing about 6% after the age of 40. Progressive symptoms of dyspnea on exertion and palpitation frequently occur in adulthood and are caused by right-sided pressure and volume overload. That is the right-sided chamber enlargement, pulmonary hypertension, right ventricular failure, tricuspid regurgitation, atrial arrhythmia. These are the sequence that might happen in atrial septal defects. And pulmonary vascular disease with serious pulmonary hypertension began to make its appearance in person in the early 20s. It may affect approximately 50% of the young adults, particularly women, and may rapidly progress, especially in pregnancy. The incidence of atrial fibrillation or flutter also increases with each decade and is closely linked to the onset of the heart failure. Heart failure is the most common causes of death among the patients without intervention, and because of their death includes pulmonary embolism, thrombosis, paradoxical embolism, brain abscess, and infection. আপনারা দেখবেন যে প্যারাডক্সিক্যাল এম্বোলিজম যদি একবার ডায়াগনোসিস হয় যে এটা প্যারাডক্সিক্যাল এম্বোলিজম, সিমটম থাকুক বা না থাকুক, এটা ক্লোজ করতে হবে। এটা ক্লাস 2A ইন্ডিকেশনস। সিমটম থাকলে করতে হবে অ্যাডাল্টে, কিন্তু অ্যাডাল্টের যদি প্যারাডক্সিক্যাল এম্বোলিজম পাওয়া যায় তাহলে ক্লোজ করে দিতে হবে। মেডিকেল মানে ম্যানেজমেন্ট মানে চিলড্রেনদের এবং অ্যাডাল্টদের ভিতরে মানে একটু ডিফারেন্ট আছে। এটা মানে চিলড্রেনদের মানে ট্রিটমেন্ট হলো যদি অ্যাসিমটোমেটিক থাকে তো ক্লোজ করে দিতে হবে, দিস ইজ দি রুল। কিন্তু অ্যাডাল্টে যদি ভলিউম ওভারলোডের এভিডেন্স না থাকে তাহলে করা যাবে, মানে করতে ইন্ডিকেশন বলে না। একটা মানে সেকেন্ড রুল আছে যে
পালমোনারি হাইপারটেনশন নাই, রাইট ভেন্ট্রিকুলার নাই, এটা 25 বছর পর্যন্ত মেডিকেল আর সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সেম। তো দুইটা হিসাব করে দেখার পরও ক্লোজার ইজ মোর মানে ফেভারেবল দেন মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট. The medical management revealed the few infants who present with symptoms of heart failure can be treated with anticongestive failure. If the defect is uncomplicated and the symptoms persist, surgical closure is advised without further delay. Uncomplicated থাকলেও symptom থাকলে করে ফেলতে বলছে. For asymptomatic infants and children, the closure is recommended at approximately 5 years of age. এটির সাথে asymptomatic infants and children, closure is recommended at approximately 5 years of age. Restrictive of activities or exercise are necessary. If physical, laboratory, and echocardiography findings are completely characteristics, preoperative cardiac catheterization is unnecessary. Closure is recommended if the defect is associated with right ventricular volume overload by echocardiography. এক্ষেত্রে মানে তো আসি যদি থাকে, কিন্তু অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্টদেরও করতে বলছে at the age of 5. In those with pulmonary hypertension, closure is recommended if the QPQS ratio is to 1.5:1 by cardiac catheterization, provided the systemic arterial saturation is more than 92% and total QPQ is 15 Wood. এটা এখন নতুন গাইডলাইনে অ্যাডাল্টদের আছে less than 3 Wood, কিন্তু এটা আগে যেটা চিলড্রেনদের জন্য ছিল, এটা নতুন গাইডলাইন আসে নাই। এ পর্যন্ত 15 Wood পর্যন্ত ছিল, যে 15 Wood এর নিচে হলেও করা যাবে বাচ্চাদের জন্য। Closure is prudent before pregnancy or the use of contraceptive in the view of tendency to develop the rapidly progressing pulmonary vascular obstructive disease in these settings. Transcatheter closure of centrally located secondary ostium in older infants, children, and adults using various devices appears to be an acceptable alternative to surgical closure and is now a preferred method in many centers. The defects of the interstitial are exposed through the lateral wall of the right atrium. The ostium, the disposable defects are frequently closed by direct suturing. Very large defects or other with tenacious margins are closed with PAS with glutaraldehyde treated autologous pericardium. এটা ডাইরেক্ট প্যাচ ক্লোজার করা যায় অথবা গ্লুটালডিহাইড দিয়ে ট্রিটেড অটোলগাস পেরিকার্ডিয়াম দিয়ে রিইনফোর্স করা যায়। ওই পলিটিট্রাইথ্যালিন মানে প্যাচ দেওয়া হয়, যেটা মানে প্যাচটা যেটা ইউজ করে বাইরে থেকে কাপড় যেটা নেয়। Surgical management in patient clinically benefit after the closure of the ASD can be anticipated even in those with physical compromise, but mortality is higher than its younger group and the magnitude of the treatment is less certain. Nevertheless, the closure of the ASD is advised even the pulmonary vascular resistant approaches 15 Wood until because of the excessive morbidity and mortality associated with the persistent interarterial communications. মানে 15 Woodসও করা হয় ক্লাস 2 ইন্ডিকেশন, কিন্তু মর্টালিটি মর্টিলিটি বেশি থাকে এখানে, এবং সেটা যদি কমানোর থাকে তাহলে অনেক সেন্টারে মানে বেশি পালমোনারি ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স নিয়োগ করে, কিন্তু পালমোনারি ভাস্কুলার যদি রেজিস্ট্যান্স এত বেশি থাকে আইসেনমেঞ্জার সিনড্রোম হয়ে যায়, তখন কন্ট্রাইন্ডিকেশন, এটা করা যাবে না ক্লাস 3
এবং এর ক্লাস 2B হলো 15 এর উপরে যদি ইউনিট থাকে তাহলে করা। Although the life-threatening complication after ASD closure in children are rare, and transient post-operative atrial arrhythmia and post-pericardiotomy syndromes with pericardial effusion options in long-term prognosis for normal life is expectancy and functional capacity excellent for those who have closure of uncompleted ASD during the first 2 decades of life. Intervention of the ASD. Many centers are using device to close the atrial septal defects in catheterization laboratory. The approach avoids a potential surgical complication and reduce the length of hospitalization, eliminates the midline sternotomy scar. It is খুব important যে একটা scar বার থাকে এবং একটা অপারেশনের ধকল থেকে সে রক্ষা পায়। Although most universally successful in closure of these device placements are achieved in good results, particularly for those patients with a sufficient circumstantial drain of tissue. The uncertainty of long-term morbidity remains with regards to the potential for the rhythm disturbance and device erosion, so that longitudinal power of each cases is mandatory. এটা একটা মানে কন্ট্রোভার্সিয়াল রেজাল্ট যেহেতু আছে হাস্টের মধ্যে সেজন্য সেটা তুলে নিয়ে আসছি আমি তোমাদের জন্য। সার্জিক্যাল রিপেয়ার ভায়া ডাইরেক্ট সুচার অফ দি স্মল ডিফেক্টস অ্যান্ড প্যাচ ক্লোজার of large defects have been performed for more than 40 years, have been efficacious and safe, provided the pulmonary hypertension or pulmonary resistance is not severely elevated. Closure of a small defects less than 1 centimeter in asthmatic patients diagnosed after 25 years is controversial, with no significant difference in clinical outcome between the medically and surgically treated patient followed by 20 years. এই যে রেজাল্টটা এইটার বেসিস করেই অ্যাডাল্ট যে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ আছে অ্যাডাল্ট কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের ট্রিটমেন্টের প্ল্যান করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে অ্যাসিম্পটোটিক লাগে এটা আনিকের মনে হয় রেখে দিন এটা আনিকের রুম থেকে আনছো না সাথে আনছো কোন রুম থেকে আচ্ছা ঠিক আছে রেখে দে আনিকের দেখে শুট একটু পানি দিন আমার এই যে মানে 25 ইয়ার্স এর পরে যে স্মল ডিফেক্টটা এবং অ্যাসিম্পটোমেটিক এটা এবং অপারেশন এই দুইটার ভিতরে ডিফারেন্সে বেসিস করে ইসের ট্রিটমেন্ট তৈরি হয়েছে অ্যাডাল্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা তৈরি হয়েছে A rectus space established 179 patient diagnosed after the age of 40 years with QB2 ratio 1:1 and greater demonstration improvement survival functional capacity over 10 years period in surgically corrected versus medically made patients of 98% and 95 and 84%. The predictors of increased mortality in the surgical group include older age at the operation, advanced heart failure, and QPQ ratio 2.5:1, pulmonary arterial systolic pressure over 40 millimeter of mercury, and pulmonary valvular resistance on 1.6 Woods units. তো এইগুলা হলো মানে অ্যাডভার্স আউটকাম অ্যাজ এ হোল পেশেন্ট রিলেটেড কিছু ফ্যাক্টর আছে অপারেটেড রিলেটেড কিছু ফ্যাক্টর এই সমস্ত জিনিসগুলাই মানে ইনফ্লুয়েন্স করে রেজাল্ট গুলা বিশেষ করে ওল্ডার এজ গ্রুপে এবং পালমোনারি ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স এবং পেশেন্টের হার্ট ফেইলিওর এই কয়েকটা জিনিসই মানে খুব ইম্পর্টেন্ট ইসের জন্য আউটকাম এবং প্রেডিক্টরের জন্য
এখন যদি এই জিনিসটাই আমরা যদি অ্যাডাল্ট কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের জন্য দেখতে চাই, এখন আগে যেটা দেখছি সেটা হলো চিলড্রেনদের জন্য, কিছু পরের যে কিছু রেজাল্ট গুলো বলা হয়েছে অ্যাডাল্টের জন্য। এখন অ্যাডাল্টের রিকমেন্ডেশন কিরকম আছে? ইন পেশেন্ট with evidence of RB volume overload and no pulmonary hypertension or LV disease, AHD closure is recommended regardless of the symptoms. Device closure is recommended as the method of choice for secondary AHD when technically suitable. When it's technically not suitable, then AHD closure by surgical, either by direct suturing or by PAS closure. In patients with non-invasive signs of pulmonary, invasive management of pulmonary vascular resistance is mandatory. In patients with LV disease, it is recommended to perform balloon testing and carefully to weigh the benefits of eliminating left-to-right shunting, the potential negative impact of AHD closure on outcome due to increased filling pressure. এটা দেখে নিতে হবে যে পালমোনারি ক্যাথেটার মানে দিয়েছে সবকিছু হিসাব করে, যদি লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডিজিজ থাকে। ইন পেশেন্ট উইথ সাসপেশন অফ প্যারাডক্সিক্যাল এম্বোলিজম, AHD closure should be considered regardless of the site, providing there is absence of pulmonary arterial hypertension and left ventricular disease. প্যারাডক্সিক্যাল এম্বোলিজম থাকলে এটা বন্ধ করে ফেলতে হবে যদি কন্ট্রাইন্ডিকেশন অন্য কিছু না থাকে। ইন পেশেন্ট উইথ pulmonary vascular resistance 3 to 5 unit, AHD closure may be considered when significant left to right shunt present, QPQS ratio or more than 1.5. এবং contraindication যেটা, AHD closure is not recommended in Eisenmenger physiology. Patient with pulmonary hypertension with 5 Woods, despite the target pulmonary arterial pressure treatment or desaturation on exercise. এইটা contraindication 5 units উঠের বেশি। কিন্তু এখানে কনজেনিটালে মানে চিলড্রেনদের বলছে যে 15 উইটস পর্যন্ত মানে বা তার উপরেও কোনো কোনো সেন্টারে করা যেতে পারে। এই দুইটা জায়গায় মানে চিলড্রেন এবং অ্যাডাল্টের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে, দুইটি এক না। মানে যদি পালমোনারি হাইপারটেনশন যদি 3 কানেকশন চলে যেতে পারে, যদি পালমোনারি ভাস্কুলার মানে উডস মানে ইসে 3 মানে উডস এর মানে উপরে না থাকে তাহলে ক্লোজার ইজ দি ডাইরেক্ট অ্যান্সার এবং ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। কিন্তু যদি মানে পালমোনারি ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স 3 উডস এর বেশি নাও থাকে, এলভি ডিজিজ থাকে, তখন ওই বেলুন টেস্টিং করে দেখতে হবে। করে থাকে তাহলে ক্লোজার করা যাবে না, এটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন। এবং কিউপিকিউ না থাকলে এটা করা যাবে, ফিনেস্ট্রেটেড ক্লোজার করে দেয় অনেক সময়, ক্লোজার করে কিছু পালমোনারি হাইপারটেনশন মেনটেন যাতে হয় সেজন্য করে ছিদ্র রাইখে দেয়, কিছু ফুটাফুট অল্প করে রাইখে দেয় যে ইন্টেনশনালি। আর কিউপিকিউএস রেশিও যদি রাইট সাইডের ভলিউম ওভারলোড না থাকে এবং এর ক্ষেত্রে যদি প্যারাডক্সিক্যাল এম্বোলাস না থাকে তাহলে ক্লোজার করতে না করে, এবং প্যারাডক্সিক্যাল এম্বোলাস থাকলে ক্লোজার করা যায়। এটা হলো মানে নতুন 2020 অ্যাডাল্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যানের গাইডলাইন, যেটা আমরা আগের বারও আমরা মানে পড়ে দেখছি আমরা। আর এটা হলো মানে পরীক্ষার সময় এইচডি তো হর হামেশাই জিজ্ঞাসা করে। এইচডি যখন ট্রিটমেন্ট জিজ্ঞাসা করে তখন হলো অ্যাডাল্ট এইচডি আর হলো মানে পেডিয়াট্রিক এইচডির মধ্যে এই ডিফারেন্সটুক আছে, এবং এই ডিফারেন্সটুক তোমরা একটু সতর্কতার সাথে খেয়াল রেখে পড়তে হবে।
আরেকটা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করে যে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস আসলে যে কেসগুলো দেওয়া হয় সেগুলো সবগুলোই অ্যাডাল্ট, কনজেনিটাল কোনো অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস দেওয়া হয় না। বা কনজেনিটাল অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস যদি থাকে তাহলে সেটার ম্যানেজমেন্ট হলো মানে ইন্টারভেনশন। যদি ইন্টারভেনশন করা যায় তাহলে সেটাই হলো ম্যানেজমেন্ট। অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে সেই ক্ষেত্রে ভেরি করবে ম্যানেজমেন্টের একটু স্ট্র্যাটেজিতে। তো অ্যাওর্টিক মানে আমরা ডায়াগনোসিস যখন করতে যাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা ডায়াগনোসিস করি হলো গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে, এবং হলো তার হলো যে ম্যাক্সিমাম ফ্লো মানে ভেলোসিটি মিটার পার সেকেন্ড। যদি আমরা এটা দেখি 4 এর উপরে তাহলে আমরা এটাকে সিভিয়ার বলি, আর যদি এটা মানে 2.5 এর নিচে থাকে তাহলে এটা মানে নর্মাল থাকে, এবং 2.5 থেকে 3 এর মধ্যে থাকলে এটা মাইল্ডে থাকে। 3 থেকে 3.9 3 থেকে 3.9 যেটা সেটা মডারেট মানে এজ। এবং গ্রেডিয়েন্টের বেলায় ওই রকম যদি মিন গ্রেডিয়েন্ট দেখি আমরা তাহলে পিক না, মিন গ্রেডিয়েন্ট 40 আর পিক গ্রেডিয়েন্ট 70 এর উপরে যদি থাকে তাহলে এটা সিভিয়ার, এবং মিন গ্রেডিয়েন্ট 20 এর উপরে নিচে থাকলে এটা মাইল্ড। বালবেরিয়া বালবেরিয়া 1 এর নিচে এবং সিভিয়ার। এটুক জানলি মোটামুটি ভাবে এটাই আছে। এবং অ্যাডাল্টের চিকিৎসা হলো যে এরকম ম্যাগনিটিউড অফ দি সিভিয়ার লেফট ভেন্ট্রিকুলার অবস্ট্রাকশন, লেভেল অফ দি অবস্ট্রাকশন, হ্যাঁ, এবং যদি সিমটম থাকে, সিভিয়ার থাকে, সিমটম থাকে, তাহলে ইন্টারভেনশন। হ্যাঁ, তো সিমটম আছে সোজা ডাইরেক্ট ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। যদি সিমটম না থাকে তখন আমাদের দেখতে হবে লেফট ভেন্ট্রিকুলার রিজেকশন ফ্র্যাকশন যদি লেস দেন 50% থাকে, হ্যাঁ, তখন ইন্টারভেনশন করতে হবে, এটাও ক্লাস 1। যদি সে না থাকে 50%, তখন এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট করতে হবে, করে যদি সিমটম পাওয়া যায় ক্লাস 1। সিমটম যদি না পাওয়া যায় অথবা যদি ব্লাড প্রেশার ফল করে এক্সারসাইজের সময় তখন ইন্টারভেনশন ক্লাস 2 এই ইন্ডিকেশন। এটাও যদি ফল না করে তখন রিস্ক ফ্যাক্টর এন্ড লো রিস্ক গ্রুপের ভিতরে। যদি মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে তাহলে ইন্টারভেনশন করা যাবে, এটাও ক্লাস 2। আর যদি মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকে তাহলে তার মানে এটি থেকে একটা পেশেন্টের সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস আছে কিন্তু তার এলবি ডিসফাংশন নাই, ইটিটি করছি, ইটিটি তে তার প্রেশার ফল করে নাই, মাল্টিপল রিস্ক ফ্যাক্টর নাই, এই পেশেন্টটাকে আলটিমেটলি আমি ফলো আপে রাখতে পারি। সিভিয়ার সিমটোমেটিক মানে পেশেন্ট ডাইরেক্ট ইসে চলে যাবে, মানে ইন্টারভেনশনে চলে যাবে যদি পসিবল হয়, আইদার বাই সার্জারি অর বাই রিপেয়ার, যেটাই করা যাক। ইন্টারভেনশনের ওই গ্রুপ আলাদা করা যাবে পরবর্তীতে। কিন্তু অ্যাডাল্ট কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ তো অ্যাডাল্টে সাধারণত ইন্টারভেনশন ইজ দি রুল। আর যদি মানে এটা হয় ডিজেনারেটিভ অথবা রিউমেটিক অথবা হয়, সেই ক্ষেত্রে মানে ইন্টারভেনশন হওয়া হতে পারে, অথবা এটা ইন্টারভেনশন না হয়ে রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে। ক্লাস 2 না থাকলে কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট, এবং পিক টু পিক গ্রেডিয়েন্ট octane of the outer ওই যে মানে আলটিমেটলি গ্রেডিয়েন্ট মোর দেন 20 এর উপরে যদি থাকে এবং সিমটম যদি থাকে তাহলে ওই ইসে যেতে হবে, ইন্টারভেনশনে যেতে হবে। আগে মানে রিকমেন্ডেশন ছিল, এটা অ্যাডাল্টেরটা বলতেছি, কারণ অক্টেশন অফ দি আওয়ারটা যখন আমরা আপনাদেরকে দেব
তখন যেটা দেই সেটা হলো মানে এটাই দেই, ওই কোঅপটেশন অ্যাডাল্ট কেসটাই পড়ে, কোঅপটেশন যদি থাকে কোন রকম কেসে যদি থাকে, লং কেস মানে মানে খুব কম দেওয়া হয়, শর্ট কেস হিসেবে দেওয়া হয়, কারণ হলো পালস দিয়ে ডায়াগনোসিস করা যায়। দুই হাতের মানে পালস, রাইট সাইডের পালসের সেম, লেফট সাইডের পালস ও স্লো এন্ড ডিলেট উইক থাকে এটার জন্য। রাইট ভেন্ট্রিকুলার আউটফ্লো ট্র্যাক্ট অবস্ট্রাকশন, পালমোনারি স্টেনোসিস যদি থাকে সেগুলোর জন্য করে। পিক গ্রেডিয়েন্ট মোর দেন 64, এটা অ্যাডাল্টের জন্য নতুন ভাবে আসছে। এটা যদি থাকে এবং ভালভ সুইটেবল ফর রিপেয়ার ফর ইন্টারভেনশন এবং সিমটম যদি থাকে তাহলে ইন্টারভেনশন। আর যদি ই না থাকে, সিমটম যদি না থাকে এবং এক্সারসাইজ ক্যাপাসিটি, আরবি ফেইলর, পিএসপি মোর দেন 80, লেফট টু রাইট শান্ট, এইচডি ভিএইচডি এগুলো থাকলে মানে তখন ইন্টারভেনশন, আর আদারওয়াইজ সেটা ফলো আপ করে রাখতে হয়। পিক গ্রেডিয়েন্ট যদি 64 এর বেশি না থাকে এবং অন্যান্য সিমটমস গুলো যদি না থাকে, ফলো আপ। আর পিক গ্রেডিয়েন্ট যদি 64 এর নিচে থাকে, সিমটম থাকলেও করতে পারবেন। এটা অ্যাডাল্ট ম্যানির জন্য। আর এবিস্টেজ এনএমএলিতে আসলে ওই দেওয়া হয় না, টেস্ট দেওয়া হয় না, কিন্তু অ্যাবিস্টেন অ্যানোমালি মাঝে মাঝে তোমাদের পরীক্ষা ইসের সময় পডের মধ্যে চলে আসে। সেজন্য সার্জিক্যাল রিপেয়ার ইজ রিকমেন্ডেড ইন পেশেন্ট উইথ সিভিয়ার টিয়ার্স অ্যান্ড সিমটমস or objective deterioration of the exercise testing. It is recommended that the surgical repair is performed by congenital. এই কাঠটায় এরকম শব্দ করে, মারামারি করে। And it is recommended that the surgical repair is performed by a congenital surgeon with particular experience in abstinence surgery. If there is indication for tricuspid valve surgery, ASD or POP closure is recommended at the same time for the valve repair if the expected to be hemodynamically tolerated. এইচডি থাকলে এইচডি ক্লোজ করে দিতে বলছে। সার্জিক্যাল রিপেয়ার শুড বি কনসিডার্ড regardless of the symptoms if the patient is progressive tighter dilatation or reduction in the RB systolic function. সিভিয়ার সিমটোমেটিকটা করতেই হবে, এর হচ্ছে অ্যাসিমটোমেটিক যদি থাকে, কিন্তু আরবি ফেইলিওর থাকলে করতে হয়। আর ইন পেশেন্ট উইথ সিমটোমেটিক অ্যারিথমিয়া এগুলো করতে হবে। আর একই সাথে যদি পিওপিও হয়ে থাকে এগুলো ক্লোজ করে আসতে পারবে পেশেন্ট টলারেট করতে পারলে। টেটোলজি অফ প্যালোটের ই থাকে, বাচ্চাও থাকে মাঝে মাঝে এবং ইও থাকে, অ্যাডাল্ট গ্রুপও থাকে। যেহেতু বাচ্চা থাকে অতএব বাচ্চাদের ম্যানেজমেন্ট হলো although the definitive treatment by tetralogy palliative surgical, medical management plays a roles before surgery and post-operative period. For severely cyanotic newborn, prostaglandin administration. Yes, sir. Acha, hypoxic pains in infant should be treated initially by placing the patient in knee chest position. এই পজিশনটা রাখলে কি লাভ হয়, এটা হলে যে শানটা কম থাকে, ওই যে পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স বাড়ে, রাইট টু লেফট শান্ট কম হয় এবং অ্যাট দি সেম টাইমস কম হয়, ভেনাস রিটার্ন কম হয়। লেফট টু রাইট শান্ট যদি কম হয়, মানে সরি রাইট টু লেফট শান্ট যদি কম হয় তাহলে সাইনোসিস কম হবে। If acidosis is present and does not correct spontaneously, promptly intravenous sodium bicarbonate and adrenergic agonist may be given. এই দুইটা জিনিস দিতে পারে। Propranolol may be useful in preventing the hypoxic spell. এটা মানে জিজ্ঞাসা করে বিটা ব্লকার কি কাজ করে, হাইপোক্সিক স্পেলে বিটা ব্লকারের লাভ কি, অ্যাড্রেনার্জিক যে ড্রাইভটা থাকে, অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাইভটাকে
সে ওভার করে ওভার ড্রাইভটাকে সে কাউন্টারঅ্যাক্ট করে প্রোপ্রানল। তাহলে প্রোপ্রানল দেওয়া যাবে, মরফিন দেওয়া যাবে, সোডিয়াম বাইকার্ব দেওয়া যাবে, অক্সিজেন এবং পজিশন। পরীক্ষার সময় একটু কষ্ট করে মনে রাখবেন, ভাইবা বোর্ডেও জিজ্ঞাসা করে বসে। Bacterial enterocolitis is a serious complication, and especially in those who have a systemic to parterre shunt. And meticulous care should be taken to maintain a good dental hygiene, and prophylactic antibiotic at times of predictable risks are mandatory. যদি এটা থাকে, যদিও ওই যে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস এর প্রোফাইল্যাক্সিস এখন আর ইন্ডিকেটেড না, কিন্তু এটা এই ক্ষেত্রে দেখলাম যে এখানে লিখে রাখছে যে প্রোফাইল্যাক্টিক অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যাবে। Surgical treatments, historically the approach of tetralogy have either palliation or by corrective surgery. যদি পালমোনারি আর্টারিটা খুব ন্যারো থাকে তাকে প্যালিয়েটিভ সার্জারি করে দেয়, সেখানে ওই যে পালমোনারি আর্টারিটার সাথে আর্টারির একটা প্যাচ ক্লোজ করে দিয়ে ওখানে ফ্লোটা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীতে এটা ডেফিনিট সার্জারি করে যে পালমোনারি আর্টারির সাইজ যদি মোটামুটি ভালো হয়। অনেক সময় পালমোনারি আর্টারি একদম হাইপোপ্লাস্টিক থাকে, খুব ন্যারো থাকে, সেক্ষেত্রে অপারেশন করা যায় না। ওজন 10 কেজির নিচে থাকলে অপারেশনের মর্টালিটি রিস্ক বেশি থাকে, এবং একই সাথে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ তো আরো অনেক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এগুলো আরো সমস্যা হয়, যেমন টার্নার সিনড্রোম থাকতে পারে, ডাউন থাকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অপারেশনের মর্টালিটি আরো বেড়ে যায়। Introduction of the aortopulmonary the introduction of a aorta to pulmonary artery shunt for the treatment of tetralogy of Fallot truly can be called the beginning of the effective treatment for the pediatric cardiovascular disease. When open heart surgery is initiated in 1950, tetralogy of Fallot was among the first lesion to be corrected. এরকম এটা কারেকশন করে দেওয়া হয় যে মানে প্যালিয়েটিভ সার্জারির ভিতরে ওই ক্লাসিক্যাল যেটা করা হয় ব্লালোপ্টোসিং শান্ট করা হয়, পালমোনারি আর্টারিতে এটা একটা শান্ট লাগাই দেওয়া হয় আর্টস অফ দি আউটার থেকে আইনা দুই সাইডে করা হয়। আর মডিফাইড ব্লালোপ্টোসিং হলো এদিকে এরকম শান্ট তৈরি করে দেওয়া। আর ওয়াটার স্টোন শান্ট আছে, পটস শান্ট আছে, যেটা ডাইরেক্টলি আউটার সাথে পালমোনারির সাথে এটা এ করে যে এই যে ক্লাসিক্যাল ব্লালোপ্টোসিং শান্ট এইটা এবং মডিফাইড ব্লালোপ্টোসিং শান্ট এই দুটোই পালমোনারি আর্টারিতে যে দুটো পেজ দিয়ে রাখে, পরবর্তীতে ক্লোজ করে। Over the years, the age at which the corrective surgery can be performed has dropped, so that the most center primary repair is the procedure of choice at any age. Palliation, when it is now performed, almost inevitably involves a modified vasopressor shunt that increases the interpose of the grafts between the subclavian artery and the ipsilateral pulmonary artery, usually on the site of the opposite of the arch of the aorta. Even in the perinatal period, the placement of 4 millimeter tube with result satisfactory palliation for a year in more than 90% of the patients of infants. The indication of infants in children, symptomatic infants now undergo repair at any age. Even the elective repair is asymptomatic interval during the first 6 months is advocated by many. Marked hypoplasia of the pulmonary arteries, several small bodies, and the prematurity and relatively contraindication to early closure. This patient may be palliated successfully by balloon dilatation of the right ventricular outflow tract and also pulmonary arteries. Adults and unoperated unoperated adult surgical repair is still recommended because the result of gratifying the operative risk is comparable to that of the pediatric stage, provided there is no serious coexisting mortality present.
Palliation কি করবে? Palliation was seldom intended as a pre-treatment strategy, and most of these patients undergo surgical repair. In particular, palliation patients with increasing cyanosis and erythrocytosis, left ventricular dilatation, aneurysmal information in the shunt should undergo intracardiac repair with take down the shunt unless irreversible pulmonary hypertension has developed. টপে সাধারণত পালমোনারি হাইপারটেনশন হওয়ার কথা না, যদি না রিলেশন থাকে। Repaired the following situation may warrant interventricular repair. The residual VSD with a shunt greater than 1.1, residual pulmonary stenosis, and severe pulmonary regurgitation. And surgical correction of this pulmonary stenosis involve closing of the VSD through usual right ventriculotomy, resecting the infundibular muscles, and if the infundibular, pulmonary, and mid pulmonary arteries are hypoplastic, using the pericardial patch to open the narrowed area. Care must be taken to avoid the heart block while closing VSD, avoid cutting the major branches of the coronary arteries. If the patent formula is present, it is usually left open to allow the decompensation in perioperative period. যদি থাকে প্যাটেন্ট ফর্মুলা থাকে তাহলে সেটা রাইখে দেওয়া হয়, ক্লোজ করে না। If true HD is present, pathology of it should be close to avoid the left-right shunting once the right ventricular has recovered from the post-operative shunt. Pathology of failure থাকলে আবার ক্লোজ করবে, কিন্তু পিওপো না। Pathology of failure and pulmonary atresia with good pulmonary arterial signs are usually repaired by closing the VSD, interposing conduit, and frequently an aortic hemograph between the right ventricle and the pulmonary artery. And surgery in case when the pulmonary artery stenosis have been resistant to dilatation or the high pressure balloon, cutting of the balloon therapy has been shown to increase the efficacy for dilatation. Cutting balloon therapy করা যায়। The operation of the early mortality rates of the repair of pathology of failure are now quite low in most centers. There is a report of the mortality rate 1.6 to at 5 years and 4.1 years. Mortality late complication had included residual peripheral artery stenosis, a small incidence of the VSD, and rarely aortic regurgitation. Late complication. Pathology of palliative কিভাবে অপারেশন করে, এটা ওই অ্যাডাল্ট ইটের থেকে নেওয়া হয়েছে এই ছবিটা, এই ভিএসডি ক্লোজার করে, এবং এখানে যে ইনফেন্ডিবুলার পালমোনারি স্টেনোসিস এর ডাইলেটেশন করে, ইনফেন্ডিবুলার যদি মাসল থাকে এটাও রিসেক্ট করে, রেসিডুয়াল ভিএসডি ক্লোজার করে এইটাকে রিপেয়ার করে, কেটে কুটে সবকিছু। এটাই থাকুক আজকে আপনাদের 47-48 মিনিটের। পরীক্ষার সময় তো এই কয়টাই মধ্যেই থাকে, পরীক্ষাগুলো দুইটাই একটু ডিফারেন্স দেখে নেবেন অ্যাডাল্ট এবং কনজেনিটাল ট্রিটমেন্টের প্ল্যানের মধ্যে। আজকে নাই